Well, good evening, ladies and gentlemen, and welcome here to the post-game press conference, the game between Bulgaria and Turkey, the 2022 FIBA EuroBasket live here in Tbilisi, Georgia. Can we just kindly ask that you turn off your mobile phones to silent, please? We're going to have an open statement from Coach Rosen Barchowski and player D-Boss, and we'll have time for questions at the end. Coach Barchowski, a very exciting game, very tough fourth quarter, of course. Just an open statement from your perspective of the game, please. Better than the first game against Spain, and I expected a tough game. So, what to say? We lost the game in the last quarter. In the last quarter, because our leaders, D-Boss and Vezenkov, they were tired. We lost the organization, and of course, the defense in all the game didn't work very well. We received 98 points, a little bit better than against Spain. So we are not a defensive team, we are offensive team, but also I have to say that we shoot 26% of 3 points, 10 of 38, they shoot 37. This is the other reason. But okay, I'm satisfied. We're gonna make an analysis, and tomorrow we'll play better. I am sure that my team will play every day better and better. Thank you. D, another good performance tonight. Double-double here. Just an open statement from your perspective from the game here this evening. It was a tough game. We competed. We played way better than we played against Spain. The main thing for us is to come out and compete and give ourselves a chance. We did that for 30 minutes, but, it got to be 40 minutes. I'd like to open up for questions in English first, and then we'll have time for questions for the Bulgarian press afterwards. Yes. Question mainly for the boost. As the head coach also said, you had two games over 100 points. Also for the physicality of the two teams you faced, but despite of that, you played hard. Sasha played well. You also made not only points, but distributed the game. How sad or how deep are the feelings right now after that situation, playing well, but the results are not what you expected? I don't think we're sad. It's just more of, honestly, if you want to be 1,000% honest, teams are bigger than us. So, we just got to go out there. We play with heart. We did that. And we got to be better. Try to at least keep teams under 90. But as Coach said, we're an offensive team because, our size, we play faster. But, we just got to, tomorrow, come out and be better, both ends. Yes, basket news over there. Edwin Sablanskas, Basket News. I have a question for Coach. You said that Vezenkov and D-Boss got tired today, but tomorrow you play another important game against Montenegro. How confident that both of them will have enough energy for tomorrow's game then? So we know this tournament is like this game after game. We are professional. We have a medical staff. They have to recover till tomorrow. This is the tournament. So in the past, during the group, it was maybe only one day off. Now we have two. This, I think, is not a big problem. Yes, Raymond's over there. Question for Coach Barchowski. Both D and Sasha Vezenkov played 37 minutes today. Is that a concern for you, for how much you have to use them? So they are professional. They can play 40 minutes. This is the game. So this is the new rules to make substitution. Why? Because this is a model. So the best players, they have to be on the court. Last question over there before we move to the Bulgarian press. Sure. Well, we got one in the corner. We'll go to you right after. Okay. Question
question for D. You started the European adventure in Montenegro. I can't hear you. It is on. You started your European adventure in Montenegro. How do you remember that time and what do you expect tomorrow against Montenegro? I expect for them to come out and play hard. That's their style of play. They play physical and hard. I don't want to talk about my time there, but they play hard. I just have a physical question because we saw you limping in the first quarter, or the second quarter, I don't recall. But you were kind of limping. Oh yeah. Are you physically okay or? No, I'm cool. I just rolled my ankle a little bit, but it's alright. Would now like to open up for questions in Bulgarian for the Bulgarian press. Господин Върчовски, понеже закъсняхме малко, кажете на български, може да кажем със сигурност по-добро представяне. Вие като цяло имате ли поводи за оптимизъм за следващите ни мачове на това първенство? При всички положения играхме много по-добре, отколкото първия матч. Не ни стигнаха силите в четвъртата част. Загубихме организация в нападение и нямахме сили да направим няколко защити поред. Такъв матч може да се спечели, като се направят поред 3-4 защити добри. 100 точки, като ти вкара Турция, е много трудно. Ние трябва да им вкараме 105 и това е трудно. Отново сме в нападение. Много положения създаваме. Лошото е, че там, където ни е силата, трябваше да имаме по-добър процент за стрелба. Това не е само в четвъртата част. Имаше много отворени шутове. Матчът можеше да развие по друг начин. Ясно ми е, че има умора при двамата. 37 минути е много, но аз по-добре знам от всички за какво става въпрос. Ако мога това нещо да го поправя, би го поправил, но трудно се заместват двамата. Господин Барчовски, утре предстои матч с Черна гора днес и вие изгледахте част от техния двубой, видяхте какво направи Дублевич. Доколко ще е важно да го спрем утре и имаше ли причина Емил Стоилов да не играе през голямата част от матча, защото влезе в началото и накрая се появи в последните минути? Има ли някакъв проблем с него? Ако сте видели, ние стояхме много добре с лек състав, това беше част от тактиката ни. В началото те ни попиляха на пик-н-рол, той не можеше там да се справи, защото е по-бавен малко. И вече с лек състав, с Митко Димитров, с Сашо Янев, играехме с смяна на пик-н-рол и те имаха доста голям проблем и в нападение, и в защита. Така че това беше проблема. Той пак е играл 15 минути и ще играе от тактическо решение, нищо друго. Черна гора гледах по телевизията първото по време и второто тук, а пък щаба гледа целият матч. И два матча гледаме. Ясно е, че нямат само Дублевич, там имат първо са физически много здрави, високи, имат много класни играчи. Много труден матч. Тези три отбора не мога да кажа кой е по-силен. Никой не може да каже. Тъй като ние успяхме да присъстваме на предните пресконференции, вече почти всички треньори се ориентират към това да все пак да говорят за точкова разлика, за значението на точковата разлика в мачовете помежду останалите отбори, да речем извън Турция и Испания. Прокрадва ли се това и при вас вече? И, както казах, и след първия матч, редно е да го говорим вече. Дойде този момент. За головата разлика в мачовете, точковата. И ми опитахме се, ние се борихме до края. Аз не съм извадил състава, може да стане и 30. Опитахме се да не стане голяма разлика, да. Но за нас е по-важно да играем добре и да спечелиме първо един, евентуално втори матч. Ако се стигне до точкова разлика, вече божа работа. Нищо не можеше да направим. Any more questions for D, boss or coach? Yeah, that's fine. Yeah. Great first half. Second, do you think physically you'll be able to play, on that high level all the 5 games? How do you think? Yeah, I'm like I said, I'm okay. I just didn't make my shots, but I found my teammates, so I'm not really too much worried about being physically ready. I'll be ready and we'll play tomorrow.
Coach Rosen Barchowski, D-Boss of Team Bulgaria. Thank you so much for joining us, and all the best of luck to you.
Well, good evening, ladies and gentlemen, and welcome here to the post-game press conference. The game between Turkey and Bulgaria live here in Tbilisi, Georgia at the 2022 FIBA EuroBasket. I'm currently with winning coach and player Eryan Ataman and Burhan Tuncer. Can we kindly ask that your phones are put on silent? We'll get an open statement from both player and coach, and then we'll have time for both questions in English and for the Turkish press afterwards. Coach Ataman, congratulations on another great win. Just an open statement from your perspective of the game, please. First off, we didn't find a way to stop the pick and roll, pick and pop to debossed with Vezenko. They create us a big problem, and when we try to trap to them, other players, their perimeter players found open shot and they made it. So defensively, our defense was not good. Anyway, so I think that offensively, we played same game in the first half and second half. But second half, we changed the strategy, and we start in the second half with J.D. Osman on the 4th position to denying Vezenko, and we put Shemus Hazar on debossed. And in their pick and pop, pick and roll, we start to use switching defense, switching 2, switching 3. And then we stop to their main attack. Second half, also we found maybe the same point, but that point that we found on the second half mostly was point after the defense. So defensive points, we found the fast break points, and last quarter, also Larkin he find his score during the game. Burhan Tuncer, he found his assist tonight. The most important things, positive things offensively for us is that we had 30 assists that we share very well to the ball. And of course, so Alperen Şengün in the second half, he dominates on the board. Burhan, good job tonight. Very good game, of course, from you and your teammates. Just an opening statement from your perspective as a player on your win tonight against Bulgaria. I think we should improve our defense. Today we gave them like first half 50 points. It's too much, you know. We cannot give any team of this level 50 points. But on offensively we don't have any problem. Looks like we score every game almost 100 points. But on defense side we have to improve a lot of things. Would like to open up for questions now in English. We'll go with basket news first. basketnews.com. Coach, after the win against Montenegro, you weren't happy with your big man. How did they play? So are you satisfied with their effort and play after today? Yes, actually, tonight, especially in the second half, so both big, especially Alperen Şengün, he made a great effort. He made a great performance. He dominates the board in the rebounds. Offensively, he used well his low post offense. Even Şanlı in the beginning, he found his pick and roll attack. So much better than the first game against Montenegro tonight. Also, another one, especially in the first half, there was seen many defensive mistakes, especially on rotation switches. How concerning is that for you? It's difficult with the new team that you work with preparation only 3 weeks. So after the EuroLeague level, to make this stupid mistake, this shame mistake in defense, for me is not easy. Also, honestly, I went a lot of down, like a moral in the first half, because it was incredible the mistake that especially the young guys made defensively. But anyway, so this is the team. This is for me a new team, and of course we will not have we will not have a time to work for this.
Just we need to prepare maybe tactically better for the next games. Good night for both. Jose Ramon Alba, the Basel TV. Congratulations for the win, and question mainly for Coach Ataman. Today also had more players like Kabasha, like also Tuncer have a lot of minutes in the first half, as you mentioned it, and then in the second half, players like Şengün, like Chedi Osman with very few flashy actions. Shelarkin also made it the victory quite easy for you. How important is for you the depth of your bench and also the physicality that second unit have to push the game to different level? Of course, it's very important, but also if you think that tonight also Furkan Korkmaz, he has some small injury in his back, he didn't play. But the important things with when you are on the big teams in rotation, you must use your minutes more aggressive, because I can't give with 10 or 11 players 25-30 minutes. So it's important that in that minutes that you are on the court to use more aggressive that minutes. This is the important things in that kind of a tournament when you like to use more to do bench rotation. Coach, you mentioned Furkan Korkmaz. Could you give an injury update on him? Can we expect to see him play tomorrow? Yes. So when I talked with the doctors also about today, they told if you need, we can force him to play, but it's much better to give him rest. Also yesterday rest, today he take a rest. I think tomorrow morning we will have a practice and we will consider his situation. But tomorrow game is important. Of course, we play against the home court team, so we will try to use him. Coach, you said that these were not your two best games, but how important is to be 2 up in such a long tournament? So maybe if you qualify early, you can give some rest to some of the players and just talk about the importance of getting wins in general. We don't have a time to make practice in that kind. So every game for us is important to win, to get the qualification, to get good spot in the qualification and improve to our game, especially to our defense, because we know that every game will be more difficult. So for that reason, so I don't think that now also you saw the results in the group. So Belgium beat Georgia, and tonight Montenegro beat Belgium. So nothing is guaranteed now also for us. So we must continue to win the games and to improve to our basketball, because we know that so every game will be more difficult step by step. Every game will be more difficult for us. We'd like to change over now for questions in Turkish for the Turkish press. Hocam hem sizden hem de Burhan'dan bir de Türkçe değerlendirme alabilir miyiz? Evet, maçın ilk yarısında bir türlü Vezenko, Dibost ikili oyunlarını durduramadık. Böyle olunca da tabii ki onları durdurmaya çalışırken bu sefer diğer dış adamlardan da sürekli olarak dış atışlar yedik ve savunmamızı orada iyi yapamadığımız için bir türlü maçı kopartamadık. Aslında hücumda gayet iyi oynadık. Yani ilk yarıda da 50 sayı attık. Maçın ikinci yarısında ise taktiksel bir değişikliğe gidip 4 kısayla oynadık ve orada bu sefer Şeymuz'u Dibost'un üzerine verip Vezenko'nun üzerine de Cedi'yi koyup orada ikili oyunlarda adam değişme, ikili üçlü adam değişme savunmalarıyla en azından o başlangıçtaki o yediğimiz sayıları veya onların yarattığı pozisyonları engellemeyi başardık. Böyle olunca savunmanın dinamizmi
arttı ve savunma kaynaklı sayılar da bulmaya başlayınca maçı kopardık. Hücumda çok iyi oynadık bu akşam. Yani 30 asist yaptık, topu çok iyi paylaştık. Bunların içinde tabii Buğra'nın yaptığı 7 asist var. Larkin son periyoda kadar bir türlü hücumda devreye giremedi ama son periyotta o da devreye girdi. Alperen maçın ikinci yarısında pota altında ciddi bir üstünlük sağladı. Cedi bu akşam 35 dakika çok ciddi bir efor sarf etti. İşte Melih bench'ten gelip dış atışlarıyla katkı verdi. Yani maçın ikinci yarısını iyi oynadık. Yani her maç zor. Bu tip turnuvalarda hiçbir maç kolay değil. Özellikle de savunmada aksadığınız zaman her takım maçı kazanma noktasına gelebiliyor. İkinci yarıda en azından o yaptığımız savunmayla, mücadeleyle maçın sonunu net bir şekilde bitirebildik. Yani maçın genelinde değil ama dediğimiz gibi bence 50 sayı ilk yarıda vermek ve maçın sonunda da 87 sayı vermek bizim savunmamızı ne kadar geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Ben dahil, takım arkadaşlarım, uzunlarımız, herkesin savunmada daha agresif ve daha sert olmamız gerekiyor. Onun dışında ben hücumda topu paylaştığımız sürece bu turnuvanın en yetenekli takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Hücum gücü olarak yani yaklaşık her maç 90 sayı geçiyoruz. Onun dışında pek bir savunmayı da geliştirirsek eğer gidebildiğimiz en üst seviyelere gideceğiz gibi duruyor. Hocam bugün sizin de belirttiğiniz gibi ikinci yarıda Cedi full zamanlı 4 oynadı. İlk yarıda 4 numaralarınızdan da yeteri kadar katkı alamadık. Cedi'yi bundan sonra daha sık 4 numarada görecek miyiz yoksa Bulgaristan maçının ikinci yarısına özel bir plan mıydı bu? Yok, yani genel stratejimizi en baştan bu şekilde planlayamayız. Çünkü bir taraftan da çok sayıda rebound verdik. Yani hücum reboundu verdik. Yani her yaptığınız hamlenin bir de bir dezavantajlı tarafı oluyor. Ümit ediyorum ki burada yani 4 numaralarımız tabii şu bir gerçek. Yani 4 numaralarımız çok genç ve ilk kez milli oluyorlar. Yani Yiğitcan Saybir A milli, Sadık ilk kez, Ercan ilk kez. Onlardan en azından kendi kulüp takımlarında yaptıkları katkıyı bir 15-20 dakika alabilirsek o zaman o yani Cedi'nin 4 oynadığı pozisyonları da veyahut da Alperen Sertaç ikilisinin beraber oynadığı pozisyonları da daha taktiksel olarak kullanabiliriz, minimize ederiz. Yani bütün bir turnuvayı bu şekilde tabii ki oynayamayız yani. Hep böyle 4 kısayla oynayamayız çünkü bu bize başka taraflarda da sıkıntı yaratıyor. Hocam yarınki maçı da biraz değerlendirebilir misiniz? Bir de Furkan Korkmaz'ın durumu ne? O konuda da bilgilendirirsiniz. Şimdi yarın ilk kez yüksek atmosferde bir maç oynayacağız. Yani bizim hep hem oyuncularımızın hem bizim teknik staff olarak alıştığımız atmosferde bir deplasman maçı oynayacağız. Tabii ki ev sahibi Gürcistan kendi sahasındaki maçlarda çok ciddi bir mücadele gösteriyor. Şimdi bu akşam da İspanya ile oynayacaklar. O maçı da takip edeceğiz. Daha sert bir maç olacağı kesin. Yani zorluk derecesi bilemem. Yani bugün Bulgaristan da ilk yarıda çok iyi basketbol oynadı. Onu bilemem ama daha sert, daha atmosferi yüksek bir maç olacağı kesin. Furkan Korkmaz'ı yarın kullanmak istiyoruz. Bugün tedbir amaçlı olarak oynatmadık. Dün antrenman da yapmadı. Ama yarın sabahki antrenmanda durumunu değerlendireceğiz. Önemli bir maç Gürcistan maçı. Yani gruptan çıkmayı garantilemek için bir galibiyete daha ihtiyacımız olduğu kesin. Çünkü grupta herkes herkesi yenebiliyor. Gördüğünüz gibi işte Belçika Gürcistan'ı yendi. Karadağ Belçika'yı yendi. Bizim galibiyetlere devam etmemiz lazım. Coach, teşekkürler. Best of luck. Thank you.